Hi Metalheads, willkommen zu Metalheads Forever, schon Nummer 262 am 7.1.2022. Schön, dass ihr wieder dabei seid, die letzte Show der Woche und was für eine geile Woche, was für ein geiler Anfang des Jahres. Ein Highlight nach dem anderen. Ich habe so viele Nachrichten bekommen von gestern. Eigentlich nach jeder Show bekomme ich wirklich viele Zuschriften und gratulieren uns zur Show und neue Metalheads kommen dazu. Heute schon wieder neu zum Fanclub dazugegangen. Richtig cool, es geht richtig gut los das Jahr. Und ich habe mich wirklich auf diesen Abend heute gefreut, weil das wieder mein Cup of Tea. Ich liebe diesen melodischen Power Metal. So ein bisschen trashig, aber also schon wirklich sehr, sehr cool. Und die haben so viele geile Videos am Start, dass ich heute gesagt habe, okay, wenn wir schon mal Gäste aus Indien haben, dann hauen wir voll raus. Und zwar gibt es heute 11 Videos von Against Evil. Ich habe schon zwei Jungs sind hier, die zwei Gitarristen, habe schon ein kurzes Vorgespräch gehabt, alles gut, die Leitung steht und die sind gut drauf. Was wollen wir mehr? Also, liebe Freunde, freut euch auf einen wirklich geilen Metal-Abend heute und natürlich nach der Sendung dranbleiben. Heute gibt es wieder was zu gewinnen. Unsere Fronal wird wieder sauer die Trommel rühren. Der Michael wird es kommentieren und deshalb ist heute unser Metalhead of the Day. Wir stellen jetzt langsam das ganze Team vor, jeder, der schon das Shirt hat und hoffentlich bald die neuen Shirts bestellen. Und ganz wichtig, jetzt, was ich jetzt zu sagen habe, jeder, der sich jetzt das neue Shirt bestellt, wird natürlich nicht mehr mitverrechnet beim Jahresbeitrag, wenn ihr im April fällig ist. Ja? Also nicht, dass ihr doppelt zahlen müsst. Nee. Wenn ihr jetzt schon bestellt, ab dem 10. wird wieder gedruckt. Ich habe geschaut, die ersten Bestellungen sind schon eingegangen, wird natürlich dann verrechnet. Okay? So, liebe Freunde, unser Metalhead of the Day ist unsere Fronal. Vom Chapter Bavaria, unsere Fronal, ein Segen für unseren Fanclub, muss ich echt sagen. Was die alles macht und wie die so mit so viel Herzblut macht, Wahnsinn. Ich bin schwerst begeistert und dankbar. So, Freunde, are you ready? Are you ready for Heavy Metal? Wir fangen heute an mit Iron Fate und Crimson Messiah. Und let the madness begin.
Was für ein Brett gleich am Anfang. Leck mir am Arsch. Iron Fate, Crimson Messiah am 10.2. zu Gast in der METALHEADS FOREVER Rockcast Show. So, Freunde, are you ready for Indian Heavy Metal? Jawohl. Jetzt, die haben uns gleich die Metal um die Ohren. Sag ich, die sind drauf, die Jungs. Against Evil, the sound of violence. Was soll ich sagen? So geht's richtig los. Und ich freue mich jetzt auf zwei Gesprächspartner von der Band, von Against Evil. Hier ist Shravan und Shashank, die zwei Gitarristen. Good evening to India. Good evening. Hey guys, good evening. I thought before you're in and out of the internet. Do you have some problems with the internet, Shashank?
Yeah. It's fine now. No, not really. Not really. He was in and out before. Zack, in. Let's see what we do. At least he's back I'm again. back. I'm Yes, back. good. Welcome to the show. Thank you. And My greetings internet to is a you. little drunk. Yeah, maybe you gave take Lemmy away. Do Lemmy away. Lemmy, easy. Let me Yeah, say. Daisy. Yep. All right. Thank you so much. Where are the rest of the guys? Drama. They're traveling. in Yeah, they're place. traveling right now. The drummer and the singer, bass guitarist, they're traveling right now, so they couldn't make Okay. it. Yeah. So before we start, the fans already writing and greet you. Let's greet them back. Would say you have a lot of fans in Europe because you went there before, right? Okay, let's say Mark, guys. So done. Hello, Utah. Mark. Hey, Mark. Utah, hi. What's up? Hi, Utah. This metalhead is from our fan club, Michael Lohmann. Hello. Hello, Hello, Michael. Michael. Hi. Then from Berlin, momento again. Here's Marky, our chapter chief from Berlin. He's greeting you. Hey. Oh, hey, Marky, hey. Here is Der kleine Kolibri, whatever this name is. I don't know. What name. Tell me your name. Hey. Nice to Kolibri. see you too, man. Nice to see you too. Then Peter Krause, also from our fan club. Peter, what's up? Peter, hi. Gisela, our oldest member, and chapter chief from Bremen. If you ever play in Bremen and you see a little old metalhead in front of the stage, that is Gisela. And don't drink Good it. evening, Gisela. Good She evening. drinks you under the table, I tell you. Thomas Kreutzer, he's our chapter chief from Switzerland. Hey, Thomas. Hey, hi. Hello, Thomas. Thank you. Peter Hirsch, he is our host on the Wish concert. We have our Metal Wish concert, and my right hand man, Peter from the fan club, Hi, Peter. What's up? Hi, Peter. and from near Munich, Heli, one of our crazy bastards from our fan club. He's greeting you. Oh, much Hi, more. hi. Oh, our main booker, Heli. our chief of bookings, Thomas Gindorf. Yes. Hey, Thomas. Kindorf. Yeah, hey, Thomas. I think he's responsible that you are here today, right? Yeah. Thank you, Thomas. Yeah, thank you, Thomas. Now I have it here. Great, I love it. We have Doc Gator is here. The Ollie from Doc Gator is here. Hey, Hello. Ollie. Hey, Ollie. One of Waiting our for my Yeah. Aston. Yeah. true metalheads. Soon you'd. Pretty It's, soon. it's a little delayed because of COVID, Ollie. You'll get it soon. Don't worry. Yeah. Mortal, say hello to Mortal. Mortal is a great guy. He's a true metalhead for decades now. He's the main. Hey, And man, what's up? Hey, Mortal. Jürgen Hey, man. is now. I say Jürgen is the name. Okay, Jürgen. Greetings from you too. You And we can. have- Hey, you can. We have Okay. Bad Religion Boy from Holland. Greetings Hey, man, to what's up? Holland. Hello. Hey, man. The best French fries in the world. And our little Dirk, he's greeting you. Hey, Doc. What's up? Hey, Doc. Then we have Daniel. He already coming before. Wow, great start. Thank you. Dankeschön. So, yes, Dirk, that's you here. Sascha Wermter, also from our fan club. You see, I told you before, we have a great fan club, the backbone of the show, and yeah, they're on fire today. Thank you, guys. They're Thank happy. you. Thank you all. Thank you Thank so you. much for joining us. Yeah, every day, not only one day, every day they're here. Yeah, And every day. That every is day. awesome. Every That is really artist so awesome. far is overwhelmed. I got reply the next day. They write to me, Richie,
we are overwhelmed by your community. That's fantastic. We never experienced like something like this. Do you ever experience something like this in your career? Honestly, I'm not just saying this, but I have not seen anything more united than metalheads in my whole life. Metalheads, we might all seem like, very, people with lots of beards and black t-shirts, but we are all sweethearts underneath here. And the love that metalheads show to one another, I've never seen anything like this. So thank you guys for the love of metal. Yes, that's the words. I would say every show starts same. We want to know who is here, who is our guest, who is a metalhead, and how everything starts. Nobody's born with the guitar in the hand. Everything started humble beginning. Especially, I guess in India. If you know India, India is a beautiful country, big country. How you make a name by yourself in a big country like this with millions of people, and then you stick out. Last year I was overwhelmed how many great bands come out of India. Names, bands really are special, I must say, and you are one of them, 100%. I had a really happy time today when I prepared the show. But now, question, Shafran, start with you. Yeah. How everything starts? You start with guitar when you was a kid, or how everything started with you? Yeah, it started when I was very young. When it comes to my guitar, I heard it from my music instructor. That's where it started from. So I just started learning it from him from a very young age. And then after a while, obviously I developed it on my own. There weren't YouTube. There wasn't anything out there. Can you hear me? Yeah. You're online. Yeah. So yeah. So then I picked up it on my own with the help of Ultimate Guitar, those tabs and all. So then I met with the other band members during my masters when I'm doing my masters in business administration. That's when I met Sashank, and then we had similar ideas about starting a band, and of course the band happened. Yeah. When we talked before, you are the melodic guy in the band. On the guitars, you are what an old school metal. Yeah. Shashank, he has the hero right behind him on the wall, right? Yeah. Mr. Zach Wild. Yeah, And I got into guitar when I first heard Guns N' Roses album. I think it's Use Your Illusions Part 2, I think. I found a CD in my house, my brother's CD, and I was blown away by Slash's guitar playing on that album. I never heard anything like that before. It's the first rock or metal album that I ever heard in my entire life. Prior to that, I was listening to Michael Jackson, Eminem, 50 Cent, hip hop, and out. Yeah. Thank you. Goodbye. Bye. Yeah. So that was the first proper rock guitar oriented music that I heard. No. Yeah, thank you, Slash. But thank you, Slash. Yeah. Holy shit. Yeah, thank you, Slash. And and that's what pushed me to pick up the guitar, start learning guitar. I'm a self-taught guitarist, just like him. We had no YouTube back in the day, so we had to learn everything. We had to play records, and we had to pick up. And of course, Zach Wild, one of my most favorite guitar players ever. That's it. Slash, Zach Wild. These are the influences for my guitar playing. But how I got into metal is because of this band called Megadeth. I'm sure you've heard of them. Of course. Yeah. So yeah, that's my story. It's Megadeth the influence of the songwriting style, because there's some similarity here. Of course, definitely, it's from me. It's my part of influence. There are four of us, so we each bring our own influences into the band. So it's what my I part. like when I study your videos, that nearly everybody sings. This guy sings a part. This guy sings a part. When it comes to chorus, sing together. So this is, and what I like, if you go back years, you see always the same guys. That's what I like. It's like a band of brothers, right? So you have no change in the band. Yeah. Always the same guys? Yeah, no. Yes, same. It was the same, from the start. Perfect. That is the. We have not talked too much today because some people don't understand English, so they are waiting for the music. We have 11. We have 11 tracks now. One less. Sound of Violence. You was
the singer, Shashank? Yeah, Shravan, yeah. Shravan. Yeah. Shravan. Yes, of course, yeah. It's a little bit confusing, the names. I know. Who wrote the song? We all write them we- together. Yeah. Somebody can We all start write with them a together. riff, and then you pick up and then Exactly. you work it out. Exactly. Exactly, yeah. So And the Sounds of Violence, what is the backstory? Actually, I wrote the riff, and that's I built up the entire song, riff by riff by riff. I sent it to the guys. They listened to it and they gave me their feedback, and that's how. And regarding the lyrics, I think I started writing it because I saw this show called Spartacus. It's a show about gladiators, and I really liked the first couple of seasons, and I really wanted to write a song about gladiators. So me and Shravan, we discussed about it, and Shravan had some cool ideas. I had some cool ideas, and Sound of Violence is about a gladiator and his fight for freedom from the gladiator pit. Perfect explanation. Now, I must say, every video or every song is a killer. This could be a perfect album already from different albums. And I chose the next song is All Hail the King. It's a lyric video. And let's rock. Ready? Here we go. Yep. Let me tell you
Love it. Geil Marky. Scheiße. Geile Scheiße. Where you got this? German friends. We learned it from. We have a lot of German friends now. We can learn it from them. Yeah, I copy now another host, very famous, and he said to Tommy Lee and Nicky Six, they ask him, what you must say when you greet people? Say fick dich. Yeah, if you see somebody, say fick dich. Very cool. You're very welcome in this country. So, Marky, he asked a good question, and where do you have this him sing-alongs influences? Where it comes? Out for Blood. I think it came right out of Motley Crue. We, as you said yourself, we have really old school influences too. I mean, yeah, we like Megadeth, we like Metallica, we like the thrash bands, but we also like the 80s hard rock and all the glam metal days. For me, I love Guns N' Roses, I love Motley Crue, I love Alice Cooper, and I'm sure Shravan also has a lot of influences from the 80s. Mr. Big, all these bands, they are also a huge influence on our sound. So Out for Blood, I think, is from the Motley Crue textbook. For the next song, have you ever dreamed that you compose a song and then you have a guest musician like from Arch Enemy, from Nevermore, Alcatraz, or Sanctuary? I talk about Jeff Loomis. How the hell you come to this guy? You wrote to them, say, hey, we are from India and we make a good food. No, we make a good metal. So what do you... We make good food too. I know. Yeah, we met clothes. Jeff Loomis. We met Jeff Loomis in India, actually. We played with him. We shared the stage with him in India. Okay. So Jeff was here with his solo band. And we met him. He was an awesome guy. We gave him our CD. And he said he likes our music. We showed him our music videos. He's an awesome guy, very friendly guy. And that's how we have his contact. Normally, people write to him on Facebook, hey, do you want to play on my band? Do you want to play? And it's very, very difficult for them to respond. So luckily, we had a direct contact of Jeff Loomis. So we wrote to him, we sent him the song, and luckily he was, an awesome guy that he is. He agreed to do it, and we still can't believe it. Yeah, really. Unbelievable. I mean, if there was ever a dream come true. Absolutely. And there's another gentleman, but don't say it, who another big shot. And this yeah, right. Thank you. There are not so many bass players around who really deserves the bass god, And it's not Steve Harris, I must say. Okay. Let's play this great song. It's Sentenced to Death. Before we play, what is the backstory to this song? A lot of thrash metal influence. I think that's how it started. Sentenced to Death. A lot of Megadeth. As I said before, Death Angel, of course. Regarding the lyrics, I don't know how to explain this to you, but yeah, it's about a corrupt system, a corrupt how governments all over the world, how the system is taking the people into the control. Basically, if you fall under their control, you're sentenced to death. Unless you revolt against them, unless you fight for your freedom or whatever, you're sentenced to death. So I think that's how. If you raise your voice against them, then you would probably be sentenced to death. It's as simple as that. So there are a lot of corrupt systems out there, and you try to raise your voice, but there is always this system which just wants to put you down. So as long as you raise your voice against it, you would be sentenced to death, something like that. So I know in India it's difficult to raise your voice, really, because in India there will be punishment. I saw some videos. If somebody is not follow the rules, they will punish on the street. Zack, hit on the feet with sticks. That is very rare. I don't think it's very common here. It's very rare in a certain part of India, a very uneducated part of India. India is a huge country, so yes. I think things like this happen in a very uneducated part of India. So
it's important that you bring this out, because this is out in the world, you find this in YouTube and Facebook, I think, what the hell, but good you said this, All right, I would say let's play the song with Jeff Loomis featured. Wow, what a killer track also. Sentence to Death, from which album? Because All Hail the King. This is the second album, All Hail the King. Okay, so I will always say the name from the song, and you tell me where the song comes from. Here is Sentence to Death. From All Hail the King. Geile Scheiße. Like I said. Geil Scheiße, yeah, geil Scheiße. Yep.
And a fun fact, everyone remember this song as the neck breaker. So every time we say the next one is a neck breaker, they would say that, yeah, this is sentenced to death. So every time when we played live in Europe, so I bet everyone who has seen us live would know this song as the neck breaker. Gisela, she asked where you're from in India. We're from the southern part of India, Gisela. It's a small city by the beach. It's called Vishakhapatnam. We call it Vizag. Oh, that's awesome. Oldenburg, yeah. That was an awesome 2-day show that we had in Oldenburg. Yeah, thank you. Thank you so much. Yeah. So I saw you and bought shirts. I told you before, in my Facebook page, somebody posted photos from you in Europe, Yeah. So how was it when the first time you touched base? You landed in Europe? Must be a dream. I have no word. Yep. No, I have no words to tell you, man. It's the dream. And then you enter the stage and people greet you and celebrate you. How was it when you first show? Yeah, we couldn't believe our eyes at the start, because obviously we never thought that a band from India, from Vizag, would be greeted so nicely in Europe. So once we landed there, and once the first show that we played, it was literal goosebump moment for us. Like, you look at and especially after every song, they started reciting these lyrics, and they have our t-shirts on. So it was fabulous. It was phenomenal, out of the world experience for us. Yeah. And you know why? Yeah, it was because awesome. you're a great band. That's it. People feel the passion. This is not No, a it's made not. up. It's made not. up It's band, not because it's not because we are a great band. It's because we have great fans and great friends who made the entire tour happen. So thanks to them. Thank you, guys. I saw now comes the video. That's why now show you guys great songs, Gods of Metal, of course, and then who makes all these videos? This is great. It's you have. I mean, we know many talented like editors are in India, Pakistan, India. So many European bands, they let the stuff edited by Indian guy. They are very good in computers. So who does it for you? All the videos? The other singer in our band, Siri, he's a professional cinematographer. He has a company that does all kinds of media-related things. So he's awesome. That's a blessing, because the next video is perfect. I love it. Yeah. Done. I guess. I don't. Was it with handy videos, or was it with a professional camera? I don't know. Yeah, it's all professional. I think the tour video is it's a mix of all from cameras and professional cameras and all. It's a mix of all videos. Let's bring back some memories from Europe with your fans and the touring. Yes. Oh, we missed them. We missed them. Don't wonder. Maybe you're wondering what's happened here with all the beers. Here are beer drinkers and hellraisers, and when somebody starts, raise your glasses for against evil. That means they are celebrate you. So they are cheering up. So guys, drink. Take a drink or take a shot every time you see yourself in the next video. Good idea. Here is Gods of Metal European Tour video. Darkness we strike with the power of light and might on our side. We
Tell me you're crying. Yeah, Shafran, we miss. Yeah, I really miss that time. In fact, everyone misses that time out there. 2 years and it's been, and we didn't even play a show after that, and it was Yeah. such a emotional journey for us. Yeah. I hear this many times. Believe me, when people see live footage, like Ralph Shepard, he said on Monday, he said to me, I want back. I need this. I want my stage back, you know. And they're playing the big stages as well, you know, around the world, Yeah. you know. Yeah. Yeah. How important is Lemmy for you guys? Yes. Yeah, Levi is a huge influence, man, of course, musically and also as a figure in the metal world, as an inspiration, someone who has been there, done that, you know, if you know what I mean. So yeah, Motorhead is also one of the bands that inspired us to write music, and yeah, Lemmy is awesome. We miss him. I think there will be no one like Lemmy. You know, if there is a guitar player, there can be someone like him, but Lemmy is there's only one Lemmy. There's nobody can be like him. There's only one Lemmy. By the way, the footage I saw from John, your drummer, he similar has the own style to drum like Mickey D. The way how he's shake his head and bang his head, you know, it's a Sean. It's a Yeah, he style. will be very happy. He'll be very happy to hear this. Yeah. We had before for the old show last year. We had a video from Mickey D. He greeted us. Ah, okay. Yeah. Oh. Very cool. I ask you because in this set today we have two covers, and covers is always difficult, you know, because if you have such huge songs from big bands, you know, but in both covers you brought your own style in. You're not miss 1 second Lemmy, for example, because Lemmy has this brutal voice, and you have the lucky that the bass player has a great voice as well. He can do the trashy part, you know. So that's a very, very good mix in your band. And so you covered Ace of Spades. Was there a reason why you covered this and you released it as a video? It's the first Motorhead song we heard. I think it's the song that got us into Motorhead. So I know it's the most common Motorhead song, but yeah, it's the first song that we heard of Motorhead, and that's how our journey with Motorhead started. And actually, we played this song live for many years before recording it. So if you see in our YouTube channel, you'll find a live video, which is I think 5 years ago. And this is how we made it into our style, you know, the midsection of the song that you can hear. Especially. We played it live, and the audience they enjoyed it a lot, and we thought it would be awesome if we record it and put it on an album. To be honest, I played many bands already a cover of Ace of Spades, but nobody did it like you with a half tempo mid part in the song. Unbelievable. Yeah, thank you. Good idea. I think it was Shravan's idea, if I'm not wrong. Yeah, to just low down the tempo right near before the solo part, and then again go to the yes, level. Yeah. very, very, very cool idea. And you made this song your song. That's the perfect. Let's play Ace of Spades, and we celebrate the life of the big man, the godfather of rock and roll, Lemmy fucking Kilmister. The best. I saw them. I must always say again, I saw them in the early 80s with Lemmy, Fast Eddie, and Filthy Animal Taylor. Yes, and the Bomber above me. Best. Wow. What can I say? Killer and loud as hell. Yeah. Let's say geile Scheiße in this case. Yep, Here we go. Yeah. Ace of Spades by Against Evil.
way you like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. This was a fantastic tribute. Thank you. Thank you. Lemmy would be happy. Thank you. Maybe he's happy. Yeah, man. He has a check Yeah. on you. Yeah. Holy shit. And like I said, watch John. I see Mickey D after the solarium and a wig. Dark hair. Great. Yeah, he's a very big Mickey D fan. I can tell you. I can see it, you know. And I love Mickey D's drum styling. I like it. Yeah. Lots of energy. Yes. Killer. I just saw, and it's today, you know, when the chat fits, when I read something and it fits to the next song, for example, then it's perfect, you know. And Mortal, he didn't know. I must say, where is Mortal now? There are so many here's the Fatal Assault. Fatal Assault. You mean the CD? No, the CD is not available anymore. We did a limited edition and it's sold out. But we might do something cool. So keep watching our page for more updates. Our page and Dog Gator Records page. We might do something cool. And something cool is now what I found. So, guys, ihr da draußen, jetzt machen wir kurz mal auf Deutsch, ihr da draußen, schaut mal nach Against Evil, YouTube, da gibt es so viele Videos zu sehen, die haben wirklich, da kann man wirklich aussuchen, viele Stories und ja, sehr cooler, very cool YouTube channel you have, I must say. Thank you. Thank you. Thanks to Dog Gator Records. Ja. Der Link, ich werde immer wieder mal einblenden. I ask you also, like every band I ask, and in German, Animierschlampe. You don't have to know what is this. The other people knows. You know, the fan club is the best. You see now, I told you before, the fan club is amazing. Now you know. Now I tell you why I ask you for a little fan package, because these motherfuckers, they get it, you know. If they win, for sure, yeah. So, is this a sure, promise? yeah, sure. Yep, it is. Promise, or the picture of Zach Wild falls down every day, you say. No, for sure, down, yeah, we would love to do it. If this picture ever falls down, you say, what the fuck? Richie said this before. No, Zach is a big guy, so he's not going to fall down. And here is a question from Dog Gator. Also, bestellen, Freunde. Einkaufen. Support. Auch die Labels brauchen jetzt Support. Not only the bands need support, also labels, because it's a very difficult time. So exactly, yeah. Thank you. I call Dog Gator also our partners. We have many labels we work together. Great band and great label. So greetings, and ihr da draußen bestellen. Thank you guys, and if you guys can understand me, Dog Gator, thank you so much, guys. If you're watching this, you've done so much for us. We love you. And it's an awesome label, guys. They are not like the other big labels, you know. They are really
true metalheads at heart, and they bring all these awesome underground bands and they release them to bigger audiences. Thank you so much, guys. You've done so much for us, and let's kick ass this year. Yes. So, little bit of promotion is always important, right? Because we either get from you something, so we get a package from India. Very cool. First package from India. Sure. Very cool. Yeah. So, and now we're watching you guys when you record an album, which I see there's always a part of fun making, like you play some jokes with was it John or was it the other guy who was sleeping and with some water sprinkling? It's always John who's sleeping. Majority of our jokes are on John, so and this is now it's always John. The making of Fatal Assault. Here we go. Watching you guys in the studio. 5 years ago. John, negra. Sange? Negra klar. Fuck.
All its fury and blows you out of sight. Get these 2 miles away, only one will make it through. Rise, rise from the dead. It's all blood and searching missing pieces. No breaks, high stakes, riding, reckless. Hell yeah! No breaks, high stakes, riding, reckless. Pedal to the Da-da-da-da-dum is always my part. Greetings. This was 6 Very- years ago, man. Yeah, very, very cool. You know, it reminds me very much when I recorded my albums in Indonesia. I have my band in Indonesia, Jakarta, and very much, very like, I think in South Asia, it's like this. They sleep, there's drumming, there is guitar, they can sleep. And I tell them, you know, because there was always some sleeping going on, or the eating, or the bass player is always a womanizer. They always talk about fucking, you know, and every couple of minutes praying. You know, when you record, it's oh, stop, we have to pray. So, okay, respect the religion, you know. And then I say, you know what? I call this band SFEP band. What is this? Sleeping, fucking, eating, and praying. I say, oh, great guys, you know. But it's very much like this, you know. Good studio work, you know. But in the end of the day, we get the job done. I see some important people are here. I see Hannes Rittel. If you ever heard about the great In Rock Reloaded festival in Austria. Yeah. This Yes. is the boss. The boss is the house. Oh, hey, man, what's up? Yeah. We played it Hey, we played hey, it in man. Rock in 2019, I think. Yes. Yeah. Yeah. And now we have Such a an cooperation. amazing. We have a cooperation with In Rock Reloaded now. Yeah. Our channel. Servus, if I'm not wrong. Servus. Servus in Austria. Servus. Ah, Servus. Geile Scheiß, das Festival. yeah. I saw one question. Where was it? So many. See, I saw before your relationship. You have a relationship with Girish and the Chronicles. You know each other? No, bands? we don't know each. No. They're Great from band. the north. Yeah, very cool band. They're from the northern part of India. India is huge, man. It's like 10 Europes together. So it's huge. So it's really difficult. And we don't have a lot of festivals and shows happening in India where bands come and meet. So that's why we don't meet each other. I would say Mortal, John DeMao, Mr. DeMao, die letzten, he would write songs like this. He would be happy. So, and now, you made it before. The man on the bass, the legend. How the hell you got in touch with Billy fucking Sheehan? Next question. Yeah. You met him. First of all, I'd like to say that we are not, on every album, we do not think that, we need to have a very popular guest to sell albums. We do not think like that. We have a list of people that we grew up listening to. They are our heroes, Jeff Loomis and this bass guy.
and probably this guy one day. So we have a list of people that we want on our albums, and we are very fortunate to work with two of them already. So yeah, this next guy is a little bass player called Billy Sheen. I'm sure you've heard of him. So yeah, we got in touch with Billy. I think this was purely luck. I think it is thanks to our drummer John. I think he John. got in touch with him through a friend via social media. I think on Facebook through another friend of Billy. And thanks to lockdown, I think this is the first good thing that has happened. Thanks to Corona, because all the tours were cancelled and Billy was not so busy at that time. So he heard our music, he liked it, and he asked us to send him the song. We sent him the demo of the song, and he liked it a lot, and he agreed to play immediately. So he's awesome, man. So yeah, that's Just one now. more check. In 2 months now, I have 2 bands here who Billy played on with Stinger. He played. He was also part, and now with you guys. So this, sometimes Mr. Big or Billy Sheehan is like a god on bass. Like everybody knows Billy Sheehan, and you expected you have no chance to talk to this guy. I found out when I have like James Rivera from Hellstar, Vicious Rumors, vocalist, such a great guy, or David Rees. We have a little group now. We get Gary Holt on board to join us in our little meeting. But this is not online. This is only VR. We talk about alcohol. We are all sober now, and so Gary Holt. You never think you have a chance to talk to these guys. And he said, I said, would it be nice if we call Nicky Six? He said, yeah, I can call him, no problem. I said, what the fuck? Imagine suddenly Nicky Six sits in front of me. But before I started this show, I had no idea that I would talk to great guy like Blaze Bailey or Anvil Lips, And then the first one was Lips. I was my guest in my morning show. And then I couldn't believe it. And I said, suddenly this guy is telling me the story what I saw in the documentary, And suddenly it's like one-to-one, And now nothing is impossible. If you fight for, if you go for, if you do your thing, and you be authentic, then you get it. And that's what happened to you. You write great music, and Billy Sheehan said, "What the fuck? I like it. Give them a shot." And he knows how important is this for a band in India. That now you can say we work with Billy Sheehan. Nobody can take can take this away from you. So great song from the album. Thank you. Tell the people. End of the line. The new album. The new album, exactly, from 2001. And where 2021, 2021, yeah. And where you get it? Dogcator. If you're in Europe, you get it from Dogcator. Otherwise, you get it if you're anywhere in the world, the Bandcamp, Against Evil Bandcamp page. Okay. So there's no video, only the cover. But let's say the cover artwork. Let's talk about the cover after the video or after the song. Okay. Out for Blood. Here we go.
definitely the mix, what we said before, Motley Crue from the Shout at the Devil time, She's Got Look to Kill, or Yeah, Rat a little bit, or Judas Priest. So all Yep. mixed in a special style, and I love it. I must say I had so much fun today. And if you do this every day, like me, from Monday to Friday, every day a new band and all the songs, and then there's this chemistry. You hear this and they're saying, "Wow, fuck, is this cool? I like it," and Thank you. it's my cup of tea. You have another fan with me. I'm another fan. I must Thank say, you, I man. love Thank you it. so much. Thank you for having us here, man. Thank you so much for your time. Thank you. This is a celebration today, and I knew it. I know already before the show goes on. I know already how it goes out. If my guests are like you now, very friendly, humble, then it's perfect. It's a perfect combination about the guys outside. Why we do this? We do it for people outside, people who are watching this, Yeah. sitting on the sofa and celebrating a great music, and like Hannes just said, I burn for the underground. There is so much great music in the underground. We can't play the big guys. We cannot. Yeah. When I had Ronnie Atkins here, I must play handy videos. What a shame, actually, but the label bullshit, Yeah. But it worked. It worked because I found good footage. Nowadays, the camera's getting better and better and better. The mobile phones, they are great now. Yeah. You cannot compare them 10 years ago. It was bullshit. But now, luckily, there are good footage outside now. They record good, and it's good for us now. So we can play also big guys, but only video with handies. Anyway, Lemmy, of course, the godfather of rock and roll. He would not say heavy metal. He says we play rock and roll. Yeah. But there's the metal god. Everybody Yeah. knows who's the metal god. Yeah. Is Rob Halford. To cover Judas Priest is also tricky because only the big guys they reach these highs. But you covered a Judas Priest tune and made it again to your own style. Who came up with the idea and who was brave enough to step in the shoes of Rob Halford? We didn't want to. Obviously, we cannot replicate Rob's voice. He has a very unique mid-range and a high voice, and so we are obviously very big Judas Priest fans. So if anyone who has heard our music, they'll obviously hear a lot of Judas Priest in there. We grew up listening to Judas Priest. It's one of our, it's one of the top bands for us. So yeah, obviously, Painkiller is one of the favorite albums, and this song is. It's an awesome song, man. Painkiller is an awesome song, but Between the Hammer and the Anvil, it's one of our favorite songs, and we wanted to cover it and we wanted to make it a little heavier in our style, and we wanted the vocals to be like Against Evil. We didn't want to do what Rob did on the album, which is impossible. So yeah, we did it in our own style, and yeah, hopefully a lot of people liked it. I saw Judas Priest in the early 80s in Munich. I think it was the Defender of the Faith tour. And I always remember this moment when he sang this high pitch screaming for vengeance part. And I saw them again in 2011 with Whitesnake as a double feature tour. And I remember my goosebumps. I heard it the first time, and he did it exactly the same in 2011. And that's what I say. I salute you, Rob Halford. He's still, he used now the teleprompter nowadays, but come on, this guy, he's rocks his all his life and still deliver, and damn, it was amazing. He screamed it exactly the same like 83, 84, when was it? So holy fuck, this is for me a role model for metal heads like you guys who say, this guy, he delivered this for centuries, and it's decades, and this amazing. And that's why I say I salute Judas Priest. He still deliver, and he's already in. How old is now Rob Halford? In the 60s? I think 70s. 70. Damn. Well done. I would say Yeah. now we hear a great version of Between the Hammer
and the Anvil by Against Evil. By who? Another killer. I love it. Thank Well you. done. And you have
They have no feeling. Yeah, sometimes somebody try to copy and cannot. Who can copy Rob Halford? He's never nobody. got. Nobody. It's unique. Yeah. Very unique. Now comes a song. I must say it's my favorite video because in the 90s I made a living. I was every weekend for years on the road with my biker bands. I played all the big bike festival up to 40,000 people, even with Glenn Hughes and Biff from Saxon, So this was my life for years. And you know what song? Yeah, Mean Machine. Mean Machine. Yes. Great song, great video. Also done by your bass player. Yeah. He's very talented. That's his idea. Love it. That's the idea with the number plate. Mean Machine 666. Yeah. Okay. What is the backstory? Is there the backstory to this song, or? It's about bikers and heavy metal. They all come hand in hand. Yes. It's a very common thing. So yeah, it's Mean Machine. It's about the thrill of riding. It's the thrill of the brotherhood of bikers. That's what we wanted to show in this song. Give your guy a big shout out. This a great video. Let's say this is my favorite video, and let's play it. Mean Machine from which album? The second album, All Hail the King. All Hail the King. So, jetzt wisst ihr alle draußen, holt euch das Zeug. Geile Scheiße. Ne? Let's say, this is for you. Geile Scheiße. Geile Scheiße. Okay, listen, I have something. Say please, wir sind from Against Evil, Metalheads Forever, Rockcast Show, geile Scheiße. Say it. What? No, say it. No. Could you repeat that for me, please? I would say that. Say Metalheads Forever. Metalheads Forever. Geile Scheiße. Metalheads Forever, geile Scheiße. Of course. Now with attitude. Make it. We had a metal syndrome, metal show. Say it. One. I count. 1, 2, 3. Now. Metalheads Forever. Geile Scheiße. Geile Scheiße. Yes. Okay. Sometimes you do some stupid stuff like this. I like it. I love it. Okay, here we go. Here's Mean Machine.
Let's go! Yeah. What can I say? What a killer. Yeah. I love the video. Love the song. Yeah, It's a thanks. typical Against Evil song. Power, good melody, good chorus. Did you see the offer? Yeah, Sorry? You got- from Indrock Reloaded Yes. 2023. Yes. He mean business. That mean Oh, yo. Oh, man, we I would know love to, Hannes man. now. I know Hannes now, and when he says this means he invite you to the Indrock for 23. Yeah, we But you would wanted love to to. see It's him. an awesome festival. Say yes right now, and then you got it. Ollie, are you still here? Oliver from Dog Gator is our band manager. So, Oliver, Ollie, are you get in here? touch. Get in Yeah, touch. for sure, man. Thank you so much, Hannes. Yeah, we would love to be back to Inrock. We love the festival. We love the entire atmosphere. The entire time I was on stage, I was looking at the nature. The mountains, which was so awesome. I was not even looking at the crowd. I was looking at the mountains and play. So it's an awesome festival. And the best one, you can meet. I hope next year we are also on board. But this year we are in many festivals. We have a info stand, like a little tent, for the Metalheads Forever United fan club, and so you can meet our guys then, our guys and girls, who are Awesome. on the road this year. We are in 4 Nice. or 5 festivals, and Indrock is one of them. Indrock Reloaded. Yes, Wow. great. Nice. So if you come next year, we are on board, so you can meet all our guys there. If that'll be our awesome. fan club goes there. Yeah, that'll be awesome, man. All right, so we have 2 more songs. Damn, so quickly. I would say I was reading the chat. No, not good. So the next song, Speed Demon. It's one of my favorite. I love it from the album End of the line. End of the Line. That's what I Yeah, wait. the album. Yeah. From the album End of the Line. Yeah, the new album End of the Line. It's my favorite song. So Okay, so now we talk about the cover. Who is the painter for the cover? it's this dude from Croatia. His company is called All Things Rotten. So he painted all our covers, all our T-shirts from the first album. So just like he's like a band member for us, So he's done everything, all the artwork for us from the starting. Great. So never change a winning team. Yeah, That's- exactly. And the cover that's what is Shravan's idea. So it turned out really cool. Yeah. So it was the idea was basically from Sentenced to Death. So that's where it started from, and of course it's about this rebel group. We call ourselves the Army of Four. So the rebel group, Army of Four, against the shadow organization which has taken over the government. And so the electric chair, and even though we are sentenced to death, we somehow have this
evil looking faces on the artwork. So that's not the end of the line. So that's where we are actually starting a movement. So it doesn't end with the 4 and it will follow. So that was the basic theme of the artwork. Yeah, very cool. Cool track. I love it. Yeah. Would say properly maybe my favorite track as well. But there are so many, like Mikkel, he said before, 1.5 hours and not one bad song, all great tunes. It's very hard. Sometimes I like this, no, I like this, but and I had all day to do with this show today, and like I said, I enjoyed every minute because it's exactly Thank you so much. I love if the craft is well done and it touches me, the groove is there, the melody is there, everything here, perfect. I would say let's play second last song. Here's Beat Demon. Beat
You know, I give me it every night full blast. Holy fuck, you know, it's thunderous. This is metal at its best, my friend. This is absolutely amazing. I love it. Everything there. There's nothing to say, yeah, maybe perfect. The voice good, the drumming is good, the bass, the guitars, everything there. Keep this. Thanks, man. And you know, I really, really like this, what you do, this shouting. This makes this is a metal for the metalheads, you know, where the even people like, or a metalhead like Mortal, he can't sing, but he can shout, you know. Exactly. This is perfect. What can I say? I'm overwhelmed it was a great week. We started with Ralph Shepers this week, and we end with a fantastic band from India. I'm really, really happy to have you. It's a celebration. Thank you. Thank you, man. Thank you so much for your Thanks time. a lot for having us. Yeah. Thank you. Give regards to the rest of the gang, and please come back when you have new stuff, new video. Come back again. You're very welcome. And hopefully, thank you so much. Hopefully, the metalheads will see you again in Europe. You belong there. You show them India has a lot to offer. Not only good clothes and good food. No, fuck, there's fucking heavy metal in the house. Yeah. And thanks a lot to everyone who tuned in tonight. Thank you so much for your love. I'm seeing a lot of comments. Thank you so much, you guys. We can't wait to. Tonight, the chat is on fire. Tonight it's a great day, I must say. And you know why? Because these guys, we have now 262 shows in 1 year. I started last year on the first, was on the first, but the first was on the fourth. So 1 year ago, now we have 262 shows. And many of them are every night there, every night watching the show. So somehow we get a little bit picky, you know, because you get so many talent. But sometimes, you know, it's cool, good. But sometimes it fits. Sometimes it's the magic is there. The magic of heavy metal is in the house when the artists deliver and the crowd give it back, like in a show. If you're great, give it back. One more song. This is your kick out song. I would say thank you so much, and thank you for the package we're waiting for, and then we play again your songs, of course, and I will always bring you in because it's fantastic. Thank you so much. Thank you, man. Thank you so much. Thank you so much, guys. And thanks a lot. Thank you so much. Thank you. Stay healthy. Thanks a lot. Stay heavy. Thanks. Sure. Thank you. And I would say with the last song, let the chat get yellow. Beer. Much beer. More beer. Drink, motherfuckers. And the last song is Stand Up and Fight. Thank you. Good night. And thanks, it's already very late. How late is it now in India? Tell us. It's 2:15 now. The early morning. 2:15 in India. Yeah. Yeah. Open the speaker now and say to neighbors. Yeah. Against demons in the house. God damn it. Goddamn trouble. All right. Stand up and fight. Thank you, guys. I salute you. Thanks, man. Thank you so much. Cheers. Here we go. Cheers. Cheers. When you run for your life.
Yes. Saying, against evil was in the house. So, ich würde sagen, bevor ich meine 2 Co-Piloten reinhole, unser Glücksfee, gibt es erst einmal noch eine Mucke auf die Mütze. Und zwar, ich habe es vorher gerade gesagt, einer meiner momentanen Lieblingssongs von Overkill, was jetzt gleich hinterher passt, ist Goddamn Trouble. Und da würde ich sagen, erstmal willkommen zur Metalheads Forever After Show and Fanclub Party. Jetzt, wenn ihr wissen wollt, was ist denn Fanclub, was ist denn ein Fanclub? Geht auf die Webseite, ich habe den Link gesagt, schaut mal rein. Ihr könnt Fanclub werden und ihr könnt auch gewinnen. Jede Woche, freitags, gibt es was zu gewinnen und ab und zu auch am Montag. Der Happy Monday. Aber nicht immer. Sonst gewöhnt man sich dran. Also, schaut auf die Webseite, da könnt ihr es ganz easy einfach anklicken und schon geht es, braucht nichts mehr ausdrucken, nichts unterschreiben, geht alles ganz easy. Seid dabei und die beste Community der Welt trifft sich hier in dieser Sendung. Also Freunde, hier ist Overkill und Goddamn Trouble. Willkommen zur Aftershow Party.
Over fucking Kill. Habe ich gesehen im Vorprogramm von Motorhead in den 80er und der Bliss ist immer noch genauso der Hund. Sauhund, wird der Michel sagen. Kann uns gleich selber sagen. Willkommen, meine 2 Co-Piloten. Servus. Servus. Hi, servus, grüßt euch. Grüßt euch. Schöne Shirts habt ihr. Schöne Shirts haben wir. Immer. Stolz drauf. Zeig deine Brust, Michel Money. Und was sagt's? Was für ein geiler Abend, ne? Ja. Sehr geil. Was für eine Das war geile echt Woche. Also man muss ja wirklich die Woche, das ist eine geniale Woche, ein Wort für ein geiles Jahr, fängt so richtig geil an. Ich bin Goddamn Trouble war heute hier. Die waren super, die Jungs. Ja, die Band kann sich gut machen. Ne? So, das war wieder ein Haufen Backels am Kommen, ne? Du hast ja, erzähl mir, Fronal, was ist alles gekommen? Welche Bands? Ja. Also, heute ist von Karabusa Mhm. das Backel gekommen. Ist schon Mit den gekommen? 3 Shirts. Ja. Den musst du aussprechen. Ich kann das nicht aussprechen. Signum Regis. Genau. Oder Signum Regis. Signum Regis. Ja. Ja. Genau. Und was aber letzte Woche schon gekommen ist, das glaube ich, habe ich letzten Freitag schon gesagt gehabt, das war Maniac und Voltage Arc. Genau. Da Ja, hat auch das ist- Riesenpakete gekommen. Es soll immer was gesagt haben von Signum Regis, die haben mir richtig was geschickt, ne? Ja, Die haben ja, wie viele CDs haben die? 18 CDs oder was haben die geschickt? Ja, Ja, so- 18 CD ja. der vierten sein, ja. Und Wahnsinn. so Shirts und Cappies und was weiß ich alles. richtig geiles Paket. Aber wir haben jetzt nicht alles verraten, was wir Neues haben. Gut, das haben wir schon gesagt, das geht nicht später erst. Aber wir haben auch ein Paket aus der Schweiz gekriegt. Von Blissen. Ja, auch. Und das darf jetzt gleich mal verlosen. Was ist von Blissen gekommen? Und zwar haben wir da ein Shirt in L. Weiß nicht, soll ich es mal aufmachen? Ja, freilich, da ist er. Dann kann man es schon herzeigen. Eben. Ist geil besser. Ich mach dir mal groß, dass man richtig sagt. 2 in Rot. Was ganz Sehr cool. anderes. Schaut echt Jawohl. cool aus. Dann ist noch ein Aufkleber und eine CD. Okay. Nur zur Erklärung, ich kann leider von dieser CD nicht spielen, weil die haben da irgendwie mit Label-Problem. Ja. Haben sie das geblockt. Also spiele was vor der EP was, weil, ja, wir können jetzt kein Risiko mehr eingehen. Das müssen wir Ja. wirklich jetzt ganz hart machen. Du würdest sagen, haust du gleich mal an dein Ding dran? Natürlich. So. Let's get ready to rumble. Wer wird heute gewinnen? Das ist ja geil. Welche Nummer haben wir denn? 55. Die kommt mir bekannt vor. 55 ist der Maki Mark. Der Maki. Und Nicht Maki Mark. Maki. Glückwunsch. Ich schreibe das gleich mal rein. Mal ein Ping an alle, gell? Psst, Prost. Ich habe einen Fehler gemacht. Die sind gerade aus der Schweiz. Habe ich gerade einen Fehler gemacht. Danke fürs Berichtigen. Ich war der Meinung, dass das Blissen aus der Schweiz waren. Aber nein, waren es nicht. Danke für die Berichtigung. Und unser jüngster Fan schaut immer noch zu. Der Ramirez schaut immer noch zu. oh mein, Ja, der der soll ins Bett gehen. ist bei der Froni, ihrem Bruder. Sturmfrei. Jawohl. Das werden sie jetzt den Nachbarn auch denken. Immer um die gleiche Zeit rattern die da drüben. Aber seit ja, also der ist ja nur, der geht schon so komisch, der Michel, der scheppert in Gebälk. Ja, das wird sein. Der hat so wie Metall in sich.
Die werden sich schon denken, was ist denn das für Gaudi da, ne? So laut ist das eigentlich gar nicht. Das, glaube ich, hört sich da drin lauter an, als es eigentlich wirklich ist. Also bei mir hört es schon lauter. Okay, Maki, du bist der erste Gewinner. Herr Abschädel. Übrigens, ist mir gerade die Idee gekommen, weil ich muss jetzt ja das mal mit den Abschied endlich mal in die Gänge bringen. Wir haben ja gesagt, ob das Shirt gibt dann, so METALHEADS FOREVER, Abschädel-Shirts. Und ich glaube, geiler Scheiß findet es auch noch cool. Wenn man METALHEADS FOREVER, geiler Scheiß. Ich hinten noch drauf noch. Sagt dazu, gibt es mal. Sehr gut, finde ich gut. Der Metal Mortal, was ist Rattern? Also Mortal, wenn du nicht weißt, in Niederbayern, was Rattern heißt. Genau wie du. Also jetzt geht aber los. Das wissen sie sogar in Bremen noch, oder? Gisela, sag doch mal was. Der Mortal weiß nicht, was Rattern ist. Ah ja gut, der ist auch alter Mo. Aber egal. Was ist das? Also, haben wir noch gleich mal was raus von unseren Freunden von Blissen, von der EP. Und hier ist Time Machine. Also nicht Mean Machine, sondern Time Machine. Blissen. Und danke, falls ihr zuschaut, Blissen, danke für euer Paket, danke für den Support. Here we go. in time. Back in time. Back in time. Back in time. Never looking back, 'cause that's one step ahead. Tomorrow I will be gone to a place where I belong. Never going on, forget what you've been told. Listen to what I say, live like it's your last day. I'll raise my fist, this night it's mine, with the devil on the side. I go back in time. Back in time. Back in time. Back in Time machine, what happened tonight?
wrecking. Jawohl, listen. Sehr, sehr geil. geil. Die Jungs von der Band gerade, Against Evil haben wir gerade geschrieben. Bedanken sich nochmal, der Blast, und bedanken sich nochmal bei der Community, und die lassen das von Europa aus verschicken. Weil es von India ist momentan ein Mess, da haben sie recht. Es geht wahrscheinlich genauso wie bei uns da in den Philippinen, geht gar nicht raus und da gar nicht rein. Ja, also bei den Antworten, super cool. Metal Newsflash gibt's. Flo hat wieder was rausgehaut. Und jetzt einmal den Trailer. Und was sind die News? Das dritte Metal-Fan-Treffen ist announced am 16.07.22. Gummi Maniacs sind an Bord. Ist es nicht geil? Und jetzt kommt das Beste. Eintritt frei für Fanclub-Members. Jawohl. Da lassen wir einen Hut rumgehen, damit die Band ein bisschen was kriegt. Und die, wo nicht im Fanclub sind, müssen den Eintritt zahlen. Und also, notiert euch schon mit den Termin. Am 16.07.22 ist es der Bavaria-Chapter. Ja? Lädt ein. Wir haben ja schon geredet mit dem Baden-Württemberg-Chapter. Gibt es auch schon Planungen. Dann am Acker beim Hirschi, aber da ist noch nichts, kann man noch nichts verraten, weil da ist überhaupt noch nichts bestätigt und was. Da fehlt uns auch noch der Presi oder der Chief Baden-Württemberg. So, Freunde der Nacht. Also, News sind raus und da freuen wir uns schon mal aufs nächste Treffen. Genau. Wir sagen, machen wir Musik dazwischen, bevor wir wieder was verlosen. Sagt dazu? Perfekt. Finde ich ganz eine gute Lösung. Gute Lösung. Und der nächste Song ist von Dust Machine, X Overkill, X Annihilator und so. Da geht's ab jetzt. Auf geht's, Freunde!
violent force is rising. Seek out the one that is your own, this is today. Become the one that is the place that fills the life. We are rising, joining forces. This is what will be for eternity. There is much more for us. We're endless and can't be taken away. We have everything we need, and right here within, there is no stopping us. We're endless, forever here to stay. We will stand the test of time from what we've made. Become the one we are endless. Richtig. Also geil. ein Brett. Da hat so mein Knöchelsitz im Schädel wieder ganz durcheinander. Ja, Herr Hirsch, leider nur für Bavaria-Member. Der Rest zahlt no Bavaria. Ich habe schon gedacht, das spinnt jetzt oder was. Natürlich alle Members, alle Chapters werden eingeladen, verstehst? Wäre mit sicher cool. Ja, Das ist richtig auf jeden fett. Fall. Ja. So, dann haben wir ein Paket gekriegt. Black Swan Waters. Yes. Water. Sich. Und zwar gibt es da einen Patcher. Sehr gut. Eine CD. Und das- Sieht man das? Jawohl. Und 3 Aufkleber dazu. Sehr cool. Jetzt fahren wir ein bisschen vom Ding ein bisschen runter, vom Tempo. Die war auch einen coolen Sound, war eine sehr, sehr coole Band. Ja. So, Nachbarn. Der Mikkel rattert. Jetzt. Außerdem sind die Nachbarn wurscht, Ritchie. Wir ziehen sowieso aus. Gib Gas. Nummer 70. Wow. Da freut jetzt. Wer ist denn der grinsende Pfannkuchen? Benino. Natürlich, der Thorsten von Dust and Bones. Ah, ja, Glückwunsch. Der Thorsten, ja, ist cool. Jawohl, Glückwunsch, Thorsten. Thorsten, unser VIP. Wir haben übrigens eine neuen VIP-Anmeldung. Haben wir. Ich weiß bloß Ja. nicht, welche Band. Na, muss ich mal checken, wer das ist. Schnell verlisten. Warte mal schnell. Der Marki schreibt mir gerade, kannst du ja zum Treffen kurz rüberfliegen. Ja, genau. Vielleicht, wer weiß. Glaubt zwar noch nicht, ich glaube, dass es momentan bei uns nicht hier hat. Philippinen, Schwierig. die machen jetzt auch wirklich auf hart jetzt da. Und ich habe, Ja. gut, ja. Jetzt wollte ich gerade was sagen, aber das Thema lassen wir, haben wir gesagt. Also, Thorsten, Gratulation. Schön, dass du gewonnen hast. Freut mich, dass wir auch mal ein VIP gewinnt bei uns. Wunderbar. Und wenn ihr Musiker da draußen zufällig zuschaut, ihr könnt alle bei uns als VIP-Member Mitglied werden. Ist ein bisschen billiger, weil wir haben ein Herz für Musiker. Gibt auch Shirts, extra Shirts. Geiles VIP-Shirt. Auch in Chapter. Verschiedene. Und die, wo jetzt einschalten, das vorher nicht gehört haben, was ich gesagt habe am Anfang, keine Sorge, wer sich jetzt das Shirt bestellt, mit dem Chapter drauf, wird nicht verrechnet, natürlich mit dem Jahresbeitrag, logischerweise. Habt ihr das Shirt ja schon bezahlt. Also, dass ihr es wisst. Okay? So, da würde ich sagen, haben wir Black Swan Water raus. Und zwar den Song, lass mich schon schauen. Ich würde schon sagen, der Song heißt Thorsten, aber nein, der heißt World on Fire, weil ich Thorsten weggeschrieben habe.
World on Fire. Hier sind Black Swamp Water. Geil. Ui, fast den Knopf drückt. So schnell kann es gehen. Jetzt haben wir gerade ausgezogen. Nicht, dass du schnackselst da. Gottes Willen, das wär's jetzt. Ich wollte gerade, hier schon eine ganze Woche Heavy Metal. Tja, egal. Lydia, greetings to Brazil. Our metal queen from Brazil is here. We missed you. Where have you been? Where you been? We changed our name, do you see? Metalheads Forever. Metalheads Forever was yesterday. Now, today is Metalheads Forever. Great to see you back. Und ein Ding kann ich jetzt auch wegtun. Black Swamp Water. Da würde man sagen, machen wir Musik dazwischen. Und zwar eine Band, die kommen sehr bald. Hier sind Emerald Sun und featuring der P.W. Wagner. Yes. Der Song Blast. Yes. Blast.
Fett. Sehr, sehr geil. Fett. Jawohl. 21. Live in Concert. Emerald Sun. Aus dem Hause El Puerto. Lieber Matt Bischof, falls du zuschaust, I greet you. Salutio. Gutes neues Jahr. So, dann haben wir was bekommen von der ganz lieben Band Comaniac. Genau. Und zwar gibt es da Aufkleber. Dann wieder eine CD. Sehr cool. Patcher. Geil. Eine ganz coole Mütze. Eine warme. Jetzt für den Winter super geeignet. Und was ich auch ganz cool finde, ein Bandquartett ist es. Und zwar auch signiert. Und das sind tatsächlich, kann es auch mal aufmachen, dass man mal sieht. Warte, ich mach die ja wieder groß. Das sind tatsächlich dann Bands drauf, wo du Quartett spielen kannst. Verschiedenste. Und wie ich so gesehen habe, also alles Underground-Bands. Also echt cool. Sowas habe ich echt noch nicht gesehen, aber das ist echt cool. So richtig cool ist das, ja. Also derjenige, wo es gewinnt, der kann sich echt freuen. Ja, also, das sind doch mal geile Gewinne. Sowas. Derjenige, wo es gewinnt, der soll das mitnehmen zum 3. Fan-Treffen und dann spielen wir mal eine Runde. Das Kartenspiel bitte zu mir, schreibt die Heike. Heike, Moment, du musst jetzt in die Toilette gehen, knie dich vor die Kloschüssel und sag Hom, dann wird da was draus. Wer wird gewinnen? Die Nummer 63. Oh, auch wieder so. Hohe Nummer. Die Tina Lepple hat gewonnen. Glückwunsch. Glückwunsch. Glückwunsch, Tina. So, Prost. da trinkst drauf. Jetzt muss ich noch ein Dankeschön aussprechen. Bitte? Und zwar an unsere liebe Gisela und an unseren Helly. Die haben uns beide Portospende geschickt. Geil. Dankeschön. Danke, gell? Du kurz weiterreden, ich tue schnell was eintragen da. 63. Okay. So. Glückwunsch, Tina. Geht nach Fürstenfeldbruck. Nach Bruck, sagen Sie mal, ne? Nach Bruck. Ja, genau. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, hauen wir doch gleich Comaniac hinaus. Yes. Und auch, falls Comaniac zuschauen, vielen lieben Dank für das geile Paket im Namen des Fanclubs. Ganz, ganz cool. Cool, nicht cool. Moment, wo sind wir dann bei? Da sind wir. Und zwar den Song, was spielt von Instruction for Destruction. Das ist auch ein cooler Song. Ja. Wir sind Comaniac.
Zum Abschädeln. Fett, leck mir am Arsch, das klingt so geil. Ja. Super gemischt, Druck. Jetzt sind wir eine Idee gekommen. Wir haben doch unsere erste Woche im neuen Jahr. Wir haben ein Porto-Geld gekriegt. Wir haben wahnsinnig viele CDs gekriegt. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal 3 Mal hintereinander einen Gewinner für die nächste. Also einmal das Paket, was du hergekriegt hast, Genau. und 2 Mal eine CD hintereinander, Genau. dass wir heute ein bisschen was rausgeben. Was hältst du davon? Ja. Machen wir mal ein paar Leute happy da draußen. Haben wir mehr Chance Ja. heute. Gehen wir mal, ja. Machen wir? Gut. Also jetzt erstmal Jetzt das gibt's- Paket. Das Paket, das gibt es jetzt für den Hauptgewinn und dann gibt es noch mehr eine Zugabe. Gibt es einmal eine CD von Signum Regis. Sehr geil. Eine Cappy Yeah. und ein Shirt. Und zwar vorne und hinten bedruckt. Sehr cool. Schaut super aus. Schaut geil aus, ja. Genau, das ist jetzt das Paket. Schauen wir Paket. mal, wer es kriegt. Kannst der erste Gewinner? Einmal die Nummer 39, Entschuldigung. 39. Sandra Gottika. Oh, die ist auch hier, habe ich gelesen. Der Frau ist Sandra, da. Servus, Glückwunsch. Sandra. Du kriegst das große Paket. Und, Moment da. Da würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Genau, kommt Jetzt jeweils gibt's- dieselbe CD praktisch gibt- jetzt zweimal hintereinander. 2 Minuten lang gibt es jetzt eine CD. Und die haben uns nur diese eine CD geschickt halt. Ja, aber 18 Mal halt. Genau. Ja, genau. So. Also, jetzt gibt es eine CD. Die Nummer 22. Die Nummer gibt man bekommen vor. Ja. 22. Nadine. Glückwunsch. Nadinchen. Die wird sich freuen. Nadinchen, Ja, Nummer 22. Gleich einschreiben. Okay. Und? Und die dritte. die Froni dreht heute richtig am Rad. 57. Okay, lassen wir mal schauen. 50. Andreas Spitznagel. Glückwunsch. Das ist, jetzt, Ich bin in letzter Zeit auch. jetzt sagt gerade der Peter Hirsch, ja, blödes Arschloch schon wieder, der schon wieder, ich meine auch wieder. Super. Nummer 57, der Andreas, genau. So, jetzt sind jetzt schon 2 bei VIP halt. Andreas ist natürlich von Serious Girls. So, Moment, ich mache jetzt wieder klar. So, was genau gewonnen habt, sagt das gleich. Nämlich eine geile Nummer von Signum Regis und Quitters Never Win. Here we go.
Absolut cool. Ich weiß nicht, wie es euch geht und ihr da draußen, das war jetzt eine extrem geile Woche. Ja. Das war so, jeder Tag war was anderes und angefangen mit den Ralf Schippers, dann wie haben sie gesagt, Magma Rise. Übrigens, bei Magma Rise sind wir jetzt so weit, der hat es mit dem Plattenlabel, da sind wir jetzt entblockt worden und das heißt, ich werde am Wochenende jetzt das nochmal aufspielen, die ganze Show, Magma Rise. Und dann haben wir die auch wieder, dann passt es auch wieder. Der Peter Krause war super mit seinem Wunschkonzert. Der Peter Hirsch hat sich wieder super moderiert. Und gestern, was soll man sagen, Wolf Spirit, geil. Und heute unsere Inder, perfekt. Also so macht es Spaß. So ohne Stress, ohne Gaude, einfach geile, wir sagen, Mucke, geile Gäste, geiles Publikum. Und dann bin ich happy. Und Abschluss macht heute die Aftershow-Party. Und es gibt so viele geile News. Ich habe das Wochenende so viel zum Schreiben jetzt. News von Österreich. News von der Booking-Front. Zugesagt heute, Madhouse wird kommen. Madhouse haben wir schon gebucht. Garage Days haben sie gerührt. Die wollen wieder eine Sendung, habe ich gleich Liste geschickt. Kommt auch was am Wochenende. Fury ist da. Fury, mein Lieber. Mensch. Ich dachte, der Fury, der ist irgendwie versumpft oder was. Da ist er, der Fury. Fury. Und der Tamo. Tamo, grüßt euch. Mensch. Unser Lieblingskoch. Da haben wir bloß einen Koch. Fury, wir telefonieren mal am Wochenende, dass du Lust hast. Hast du Lust? Schreib mal ein Ja. Müssen wir was besprechen, was wichtig ist. Lieber Fury. Ja. Fronal, du hast erzählt, ein Paket hat dich komplett umgehauen, oder? Ja, das war das von Voltage auch. Was die da eingeschmissen haben, Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob sie einen Bandraum bloß sauber gemacht haben oder ob da die dort gestanden sind und gesagt haben, nein, das mal alles her, was in der Hosentaschen drin war. Die haben von Paracetamol-Tabletten bis ein kleines Säckchen Kleingeld, Bierstöpsel, selber 3 Zigaretten haben sie mit ein Räucherstäbchen, nicht zu vergessen. Also die haben ja das volle Programm mit rein. aber die Zigaretten, muss ich sagen, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, das teste ich selber, aber dann kann ich es auch nicht mehr verschicken, aber das nicht, dass uns die Polizei dann irgendwann vor der Tür steht und so. Dass wir wieder verschicken, ne? Herr Schäfer, was rauchen Sie verkraut? Aus der Schweiz? Obwohl, das ist aber durch den Zoll durch, weil da ist nämlich Zollstempel oben gewesen. Ich weiß nicht, wegen der Zigaretten, ob sie da nicht nachgeschaut haben. Aber ist es nicht geil, dass ich Bands zum Teil noch welche Band hat da was geschickt? Die, wo es Highkimmer ist. Die waren da im November, waren die da. Karabusa war ja. Und das haben sie uns versprochen und dass er das Shirt gibt und haben das auch geschickt und so. Und das finde ich so geil. Und da wissen wir, dass wir das positiv machen. Wenn die Künstler happy sind, wenn die gern wieder kommen, Garage Days, die betteln direkt. Der Marco, sage ich, Marco, gar keine Frage, einer wieder mit euch, braucht man doch euch, geilen Typen. Sehr coole Band. Sehr, sehr cool und freue mich schon wieder, die sind wirklich, und jetzt können wir wieder mal schauen, welche Bands. Schreibt mir doch mal, welche Bands ihr gerne wieder mal sehen würdet vom letzten Jahr. Die Liste habe ich ja erst vor kurzem erst mal gehabt. So. Schreibt mir, wem soll man denn mal reinbringen? Kann gerne mal der Fanclub mal auch mitentscheiden, welche Band wir wieder anschreiben sollen und wir bringen. Und nochmal ein Dank an unser Booking-Front. Der Tom Gindorf macht einen sensationellen Job. Ich kann es ja nur sagen, was der Mann macht und schreibt und tut, da ist er wirklich, ich habe halt mit Hannes fast gequatscht, ich habe mit Hannes lang geredet und Brainstorming und so neue Ideen und so. Aber gedacht, jetzt muss ich schnell umsetzen. Jetzt kann man gleich reden und sagen, okay, ich wollte ganz kurz was sagen. Ja. Einer hat gesagt, Blaze Bailey. Ja. Blaze Bailey, da hat er, glaube ich, neue Scheiben sogar draußen. Snakebite, schreibt er.
Snakebite, die finde ich auf alle Fälle auch geil. Ja. Die waren Der also, Dudelsack, vielleicht kann er mittlerweile Dudelsack spielen. Axis, ja, Heike, also Heike, tu dich mal ein bisschen zurückhalten. Lass die anderen auch zu Wort kommen. Geh du ins Klo, mach Hom, verstehst? Aber nicht verdrehen die Wörter, sondern einfach Hom. Da wird auch was draus, da kannst du gewinnen. Katrin Thron, die waren noch gar nicht da, oder? Garage Days sind schon Basement Prophecy. Ja, die waren jetzt erst vor kurzem da, die wir ein bisschen später reinbringen. Stinger waren auch vor kurzem da, lieber Heli. Garage Days, habt die Liste schon gekriegt. Der Thomas Lasch, das wäre Idee. Der Tommy, ja. Reason for Jack, ja natürlich. Velvet Viper, ja. Genau, Jutta Weinhold wieder. Jutta im neuen Jahr. Need to Destroy, ja, die waren auch cool. Peter, schreibt's noch. Wir werden wir da schon noch. Also, es sind eigentlich, viele sind eh auf meiner Liste. Also, ich hab zum Beispiel Chakra auf meiner Liste, wo er vorher Gordon Organ. Der Peter meinte Witchbound, ja. Equilibrium. Die waren noch gar nicht da bei uns, ne? Damn Escape, ja, war auch cool. Stephanie. Tja, dann würde ich mal sagen, jetzt lassen wir doch mal was von den Jungs von Voltage Arc gewinnen. Die waren so geil. Ja. Die haben ein nice Video. Ich hätte fast das neue Video, aber das war Speck, wie man das andere schon hochgeladen gehabt, aber der Paul McCartney sagt der Mortel, genau, den schreibe ich, hey Paul, du, alte Hupfgeigen, magst du reden kommen? So, freilich nicht, mach wir doch extra für Mortel. Der Gierisch natürlich, der wird es wo schreiben. Der Gierisch, der muss wieder kommen. Ja. Aber das Problem ist, wir können das neue Zeichen nicht spielen. Die neue Single können wir spielen, ist bei Frontiers. Hoffentlich haben die Frontiers nicht den ganzen Katalog aufgekauft. Dann haben wir ein Problem, dann können wir gar nichts mehr spielen. Aber er hat gesagt, Elvis. Ja, ich sag das. Du sollst Home sagen und nicht das Wasser saufen für Toiletten. Okay, fix. So, magst du, was gibt es jetzt zum Gewinnen? Voltage Arc, das ist jetzt ein richtiges Fanclub-Paket. Es gibt mich 2 Dosen Bier. Wow. Und zwar die großen Dosen, also die glaube ich, hauen ganz gut rein. Dazu noch einen kleinen Schnaps haben sie mit rein. Sieht man es? Elli, ich hätte Trapsen. Zum Bier natürlich dürfen die Bierdeckel nicht fehlen. Dann Flyer und eine CD. Super. Ja. Also, das ist doch mal ein Fanpaket, ja? Das ist, glaube ich, das Richtige für den Fanclub. Wer wird das Da muss gewinnen? Da ich bin Bier ich gespannt. trinken. Jetzt, Freunde. Jetzt, was für ein Besuch. Nummer 23. Gibt mir auch bekannt vor. Der Udo, unser Austria Chapter Chief. Wunderbar. Da haben wir wieder Schienikosten jetzt. Super geil. Und dann Nummer 23, der Udo, eingetragen. Dann mache ich wieder klar. Der wird es gut gelassen. Der Udo. Ist er heute überhaupt da? Nicht, gell? Habe noch nicht gelesen, nein. Der Peter schreibt noch Paragon, sind schon angeschrieben worden. Der, ja, geh noch bitte zur Kasse, Was, der schreibst du da mit? Ja, die Heike schreibt nicht vergessen, dass wir Dirk Schneider, wir sind ja am Udo dran.
wir haben ja immer noch die Option, dass wir Udo kriegen im März, April. Der wird auch hoffentlich immer mit dem Sohnemann kommen. Das wäre cool, ja. Mhm. Also, jetzt wird ein bisschen Party-Metal. Jungs von die mega sympathischen. Das war auch ein Highlight gewesen, als die da waren, als dann die ganzen Väter gekommen sind. Das war, was für ein geiles Foto ist das. Ich werde jetzt meine ganze Bude werde jetzt mal neu dekorieren mit Fotos und so. Und das ist einer der Fotos, war wirklich, das war sensationell, wie hinterher die ganzen Väter und so. Zum allerersten Mal, alle Väter von der Band haben umgesoffen und noch die Band Party gemacht und da haben sie also die, wo es nicht gesehen haben, also Voltage Art, schaut ihr so, geiles Interview. Highlight war das. Das war geil, ja. Tja, und vorletzter Song heute Abend, wir sind jetzt bei 3 Stunden schon mittlerweile. Denkt doch bitte an mein Steißbein, es entzündet die. Fangen schon wieder an zum Wetzen da. Also, jetzt gibt es nochmal Voltage Art. Richie ist nicht mehr der Jüngste. Ja, nicht mehr der Jüngste. Ein alter Depp. So, hier sind Voltage Arc und Hardrock Hotspot. Und Grüße nach Österreich zu unserem Austria Chapter Chief, Udo. That's what the rocker is supposed to do. And when you're waiting at the train station, where the whole crowd looks like a damnation. Our lives are supposed to be so boring. Never wanna fucking hear you guys roaring. Come on and take it out. Take the place. Kick it up into the space. Take it out. Take the place. We'll make it to the hard rock hotspot.
ist eine coole Band. Das macht einfach Spaß. Ja. Die jungen Burschen und machen so ein Fetz. Geil. Übrigens soll ich noch einen Fanclub recht herzlich grüßen vom Wolfi von Teeth of Lamp. Mit dem habe ich heute mal kurz geschrieben und soll euch herzlich grüßen. Ganz liebe Grüße zurück. Das ist auch ganz lieber. Ja, Ja. Ich habe ja mit der Daniel geschrieben und ja, gesagt, wie schaut's aus? Der Wolf wird da kurz dazu passen. ja. Mal schauen. Sie schaut. Sie tut was. Den bringe ich schon noch so weit. Wie gesagt, weil ich treffe mich ja dann mit der Daniel und mit dem Wolfi und den bringe ich schon so weit. Dann nimmst du das Handy mit, du gehst saufen mit ihm und sagst, da, Wolfi, da drück mal drauf. Genau. Dann, wie hast du, du drückst drauf. Zack, bumm. Dankeschön. Der hat gesagt, bevor der Kasten Bier nicht leer ist, darf ich nicht heim. Das wird eine lange Nacht. Und ich muss So, das nüchtern wir nicht sind machen. am Ende der Sendung. 3 Stunden und 7 Minuten sind wir schon in der Sendung. Klar, wir Werbung machen für Montag. Wir haben eine geile Band Zornheim. Sind am Montag dran. Am Dienstag geil. Rick Alzi. Ja, Sehr, sehr geil. Am Mittwoch haben wir gleich Doppelpackage. Rebel Girl und Diabolisches Werk hintereinander. Am Donnerstag Search and Steel aus Österreich. Sehr, sehr geil. Und am Freitag freue mich sehr auf einen alten Freund, Starstrike, der Vauxhall, oder Sänger auch vom Mess. ja. Stellt seine neue CD vor. Bin gespannt, ob der Andi, der Gemeinwisse, auch mit dabei ist. Da bin ich freuen, dass ich noch mal singen darf. Also, wir haben wieder eine geile Woche vor uns, voller Heavy Metal. Freunde, war mir eine große Freude heute und vor allem die ganze Woche, dass immer dabei bleiben seid, die ganze Woche und super. I salute you. Und bestellt schon mal Shirts bestellen. Ab 10 wird gedruckt. Haut's raus. Ich möchte jeden Tag einen anderen Metalhead vorstellen. Habt ihr schon gesehen? Du bist das nächste Foto, Ronald. Was? Gibt's Hast du gar nicht mitgekriegt, dass du heute Metal auf der Day bist? Ah ja, genau, habe ich ja schon gesehen, ja. Und wir holen sogar die T-Shirts, die holen wir sogar persönlich ab. Ja, weil jetzt kommt es nämlich. Morgen in einer Woche habt ihr ein spezielles Meeting mit unserem ältesten Mitglied, mit der Genau. Stefanie. Stefanie wird im Februar 85. Deshalb kriegt sie 85. Und es glaubt ihr nicht, die Frau hört mal bloß Opern. Und durch eine Sendung hat sie zufällig einmal, hat sie es im YouTube, haben sie es geschickt also über WhatsApp, weil ich mal so eine Sendung geschickt habe. Jetzt schicken sie immer die Sendungen. Es war eine russische Band, wo die, ich weiß gar nicht mehr, wie der Name vor der Band war, wo die so operatisch gesungen hat und so. Und die ist so gefixt auf das gewesen, dass sie sich fast jede Sendung anschaut. Ja, Ob es Heavy oder Thrash Metal ist, sagt sie, das ist vielleicht schon gute Musik. Sag ich, Stefan, hör auf. Sag ich, nein, da möchte ich jetzt auch dazu gehen. Sag ich, echt? Sag ich, doch, da möchte ich dazu gehen, die finde ich cool. Sag ich, dann lernst du dir, dann wird aber, du kriegst von uns eine Tasse, kriegst du gleich von mir geschenkt natürlich und ein Shirt und die kriegst du, da triffst du dann an Michel und Frono, und mei, den Michel, die mag ich schon, dieser ganze Lieber, was ich gesagt habe. Das ist wirklich, da passt immer zusammen. Und dann macht ihr, also sie lädt euch, also ihr trefft euch im Café und dann geht ihr zu euch heim und da zieht sie das Shirt an, macht das Foto und vielleicht sogar eine Sprachnachricht. Es ist nicht geil. Jetzt haben wir ein ganz junges Mitglied, kann man sagen. ja. Der Philipp, der Kleine und unser Metal-Omi. Das ist so eine geile Frau, die ist jetzt kriegt sie den 85 Jahre und jetzt gefällt ihr plötzlich Heavy Metal und geht zu einem Metal-Fanclub dazu. Ist das nicht geil? Und auf das Treffen freue ich mich schon. Ihr werdet begeistert sein. Wie gesagt, ich rede mit der Frau jeden Tag. Ja, Bin jetzt im August sind es 4 Jahre, wo ich zu mir befreundet bin, die ist meine Seelenfreundin. So eine geile Frau. Ganz eine tolle Frau. Lest jeden Tag ein Buch, die ist fit im Kopf und Ja. musikbegeistert und die wird die Show wieder anschauen, garantiert. Also, liebe Stefanie, Wir da freuen geht's uns. einmal, da haben wir unser Metal-Omi. Jetzt habe ich gesagt, so, weil sie mir sagen, eine ganze Familie sagt sie ja Omi. Die hat keine Kinder und liebt Kinder, liebt Musik, liebt Art. Also, und ich habe gedacht gehabt, jetzt haben wir so eine geile Woche gehabt, geilen Spirit. Der Spirit war wirklich positiv die Woche gewesen und darum jetzt wieder Band aus Rauschmeißer, die auch zu uns bald kommen. Die haben für mich irgendwie
eine dieser Hymnen, was mir so geil, wenn ich es höre, ja, ein geiles Gefühl geben. Und das ist Rhapsody of Fire. Mit Rhapsody of Fire, mit I'll Be Your Hero, würde ich sagen, danke für eine geile Woche da draußen. Danke euch zwei für den unendlichen Support, was ihr für den Fanclub macht. Das ist sensationell. Eine Bereicherung. Und danke euch, Mikkel und Fronal. Immer wieder gern. Und ihr da draußen, bleibt uns treu. Geht zum Fanclub zu, wenn ihr jetzt nicht dabei seid. Und lasst uns was ganz, ganz Geiles durchstarten dieses Jahr. Wir haben so viel bald zu berichten. Ihr werdet staunen, was jetzt da alles kommt. Wirklich geil. Ich würde sagen, mit Rhapsody of Fire sage ich, schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt geil und stay heavy. Okay? Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Servus. Da muss ich bin nicht mehr auf der Kamera weg. Da, jetzt. Und ab geht's. Attacke. Ja. Rhapsody of Fire und I'll Be Your Hero. Rock and Roll. One day I'll be your hero. Rain full of fire, nightmares and dreams in my power.